الارجيومنت الثانيه بتقول ايه؟ بيسموها الفاين تيونينج ارجيومنت، ان الكون مضبوط ضبط شديد الدقه، الضبط اللامتناهي. هنتفرج على فيديو صغير برضو تاني ونتكلم عليه. From galaxies and stars, down to atoms and subatomic particles, the very structure of our universe is determined by these numbers. These are the fundamental constants and quantities of the universe. Scientists have come to the shocking realization that each of these numbers has been carefully dialed to an astonishingly precise value, a value that falls within an exceedingly narrow, life-permitting range. If any one of these numbers were altered by even a hair's breadth, no physical, interactive life of any kind could exist anywhere. There'd be no stars, no life, no planets, no chemistry. Consider gravity, for example. The force of gravity is determined by the gravitational constant. If this constant varied by just 1 in 10 to the 60th parts, none of us would exist. To understand how exceedingly narrow this life-permitting range is, imagine a dial divided into 10 to the 60th increments. To get a handle on how many tiny points on the dial this is, compare it to the number of cells in your body, or the number of seconds that have ticked by since time began. If the gravitational constant had been out of tune by just one of these infinitesimally small increments, the universe would either have expanded and thinned out so rapidly that no stars could form and life couldn't exist, or it would have collapsed back on itself with the same result: no stars, no planets, and no life. Or consider the expansion rate of the universe. This is driven by the cosmological constant. A change in its value by a mere 1 part in 10 to the 120th parts would cause the universe to expand too rapidly or too slowly. In either case, the universe would again be life-prohibiting. Or another example of fine-tuning. If the mass and energy of the early universe were not evenly distributed to an incomprehensible precision of 1 part in 10 to the 10 to the 123rd, the universe would be hostile to life of any kind. The fact is, our universe permits physical, interactive life only because these, and many other numbers, have been independently and exquisitely balanced on a razor's edge. Wherever physicists look, they see examples of fine-tuning. The remarkable fact is that the values of these numbers seem to have been very finely adjusted to make possible the development of life. If anyone claims not to be surprised by the special features that the universe has, he's hiding his head in the sand. These special features are surprising and unlikely. What is the best explanation for this astounding phenomenon? There are 3 live options. The fine-tuning of the universe is due to either physical necessity, chance, or design. Which of these options is the most plausible? According to this alternative, the universe must be life-permitting. The precise values of these constants and quantities could not be otherwise. But is this plausible? Is a life-prohibiting universe impossible? Far from it. It's not only possible, it's far more likely than a life-permitting universe. The constants and quantities are not determined by the laws of nature. There's no reason or evidence to suggest that fine-tuning is necessary. How about chance? Did we just get really, 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 really lucky? No. The probabilities involved are so ridiculously remote as to put the fine-tuning well beyond the reach of chance. So, in an effort to keep this option alive, some have gone beyond empirical science and opted for a more speculative approach, known as the multiverse. They imagine a universe generator that cranks out such a vast number of universes that, odds are, life-permitting universes will eventually pop out. However, there's no scientific evidence for the existence of this multiverse. It cannot be detected, observed, measured, or proved. And the universe generator itself would require an enormous amount of fine-tuning. Furthermore, small patches of order
are far more probable than big ones. So the most probable observable universe would be a small one, inhabited by a single, simple observer. But what we actually observe is the very thing that we should least expect: a vast, spectacularly complex, highly ordered universe, inhabited by billions of other observers. So even if the multiverse existed, which is a moot point, it wouldn't do anything to explain the fine-tuning. Given the implausibility of physical necessity or chance, the best explanation for why the universe is fine-tuned for life may very well be it was designed that way. A common-sense interpretation of the facts suggests that a superintellect monkeyed with physics, and that there are no blind forces worth speaking about in nature. The numbers one calculates from the facts seem to me so overwhelming as to put this conclusion almost beyond question. There is for me powerful evidence that there is something going on behind it all. It seems as though somebody has fine-tuned nature's numbers to make the universe. The impression of design is overwhelming. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech. Night after night they reveal knowledge. هنشرحها ببساطة شديدة جدا. في مجموعة من الفيزيكس كونستنتس، أرقام معينة ثابتة في الكون، اتقاست كذا مرة بأكتر من طريقة ولقوا إنها ثابتة. منها مثلا الجرافيتيشنال كونستنت اللي هو الرقم الثابت للجاذبية. speed of light in vacuum، سرعة الضوء في الفراغ. the Planck constant. the cosmological constant، ده اللي مرتبط بمدى سرعة التضخم بتاع الفضاء أو التوسع بتاع الفضاء. هيجز فيلد بوتنشال، اللي فيكو عنده فكرة عن فيزياء الكم، دي كلها حاجات احنا بنتكلم ايه من أول الماكرو كونستنتس للمايكرو كونستنتس، الحاجات اللي هي الكبيرة جدا اللي بتمسك المجرات في بعض لغاية اللي بتمسك الذرات في بعضيها. الانتروبي اوف ذا يونيفرس، كل دي ارقام ثابته. اي تغيير صغير جدا، شعرايه اتغيرت في الجرافيتيشن كونستنت اللي هو 10 to the power 60 ده، هو لو اتغير فيه انكريمنت واحد، رقم واحد صغير جدا فيه، الكون ينتهي. يا اما الجاذبيه هتبقى اقوى من اللازم بحيث انه الكون في لحظه خلقه يرجع ينضم على نفسه مره ثانيه ويحصل له امبلوجن، ينفجر داخليا مره ثانيه، يا اما هينفجر بسرعه جدا لدرجه انه الماده هتتناثر قبل ما تتكون. يعني الكون شديد التعقيد بطريقه رهيبه، وكل ده ممسوك بارقام ثابته واحده. اشمعنى الارقام دي؟ هو ده السؤال. ستيفن هوكينج احد العلماء، اشهر العلماء يعني في العالم بتوع الكوزمولوجي، واحد اشهر العلماء الملحدين، هو ده اللي وراء نظريه الاكوان المتعدده او المالتيفيرس. بيقول انه الحقيقة المدهشة هي ان هذه الارقام تبدو وكأنها ضبطت بدقة شديدة لتجعل الحياة ممكنة. فعشان كده بيقولوا ايه النظرية اللي طلع بيها هوكنز بعد كده، انه طب ما ده مش الكون الوحيد، ممكن يبقى في عدد لا متناهي من الاكوان اتخلقت. برضو كلمة اتخلقت دي او ظهرت، هو ما بيقولوش اتخلقت دي، طبعا ظهرت، واحنا الكون الوحيد فيهم اللي سمح بالحياة. لكن الفكرة انه اذا كان في اكوان تانية ليها كونستنتس تانية لا يمكن بالأجهزة بتاعتنا احنا نكتشفها في يوم ايفر، فهتعرف منين ان في أكوان أخرى غير قابلة للقياس. فهي نظرية غير قابلة للقياس. ستيفن هوكينج طلع بالنظرية دي لأن هما الناس مش قادرة تعترف بفكرة ان في خالق. الكلام ده بيجيب ارتكارية للعلماء، يعني فكرة ان الميتافيزيكس ان في حاجة ميتافيزيكال أكبر من الكون خلقته، الكلام ده بتجيب ارتكارية للعلماء يعني. علشان ما هياش قابلة للقياس. العلم المادي قابل للقياس، هتقيسي ربنا ازاي؟ اهو ده الفكرة بقى، ان القياس موجود. That's the point، ان القياس موجود. ما سبب وجود هذا الضبط المتناهي الكون؟ النقط اللي هو ناقشوها في البتاع، هل هي حتمية فيزيائية؟ هل لازم الكون كان لازم يتخلق بالارقام دي هي؟ والا مش هيكون موجود؟ لا بالعكس، ده العكس تماما. ده كان ممكن يتخلق بمليون كونستنت مختلف. وفي الحالات دي هي كانت هتبقى اكوان بطبيعه مختلفه خالص. وهنا في الفيديو بيقول انه
الامكانيه انك تخلق كون صغير جدا 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 في كائن واحد بس اكبر بكتير من انك تخلق كون في الكم الرهيب ده من التعقيد بما فيهم كوكب واحد عليه 8 مليار نسمه. وات ار ذا odds؟ يعني الأودز اكبر بكتير من التخيل. فهل هي حتميه؟ لا خالص مش حتميه، لان كان ممكن يتخلق بمليون طريقه تانية، او كان ممكن مش يتخلق، الكلمه دي عشان احنا بنتكلم عنها، كان ممكن يوجد بمليون طريقه تانية. اشمعنى الطريقه دي بالذات؟ قال لك طب احنا جايز بالصدفه، الصدفه حصلت كده اهو. مبدئيا كلمه الصدفه دي هي غريبه جدا، لانه برضو لو رجعنا للكوزاليتي تاني، لنظريه السببيه، ايه اللي سبب الصدفه؟ ما هو لازم يكون في حاجه تسبب الصدفه من الاساس. ايه اللي سببها؟ لكن طبعا الصدفه حاجه مستحيله ان يتخلق الكون بالارقام دي هي من ضمن مئات، من ضمن عدد لا متناهي من الاكوان التانية. الصدفه صعبه جدا جدا جدا، لان الكونستنس دي هي الدقه بتاعتها شديده جدا لدرجه انها ايه اللي هيصادف ان كل الكونستنس دي هي تطلع زي ما هي دلوقتي بالظبط. ايه الصدفه اللي ممكن تيجي في كده؟ في ارقام متناهيه العدد. فالصدفه حاجه خارج نطاق الموضوع خالص. الحاجه الوحيده اللي فاضله لنا ان ده ديزاين، تصميم، ان يكون اتصمم بالكونستنس دي هي عشان يفانكشن بالطريقه دي هي. نانسي كانت بتسالني امبارح يعني طب ايه الفكره انه ليه الكون ده كله يعني؟ يعني ليه ربنا ما عملناش حاجه على قدنا يعني؟ ربنا من نقطه البدايه دي هي خلانا احنا نتكون في جزئيه معينه، والباقي كله ده معمول بس عشان هديه كده، هديه عشان نشوف بس عظمه ومجد الله في الكون بس. احنا مش هنزور ابدا المجرات البعيده دي هي خالص، لكن احنا كل يوم ما بنعرف حاجه جديده عن عظمه ربنا من خلال خلقته.